హాయ్ లెజెండ్ వ్యూవర్స్. సో గత కొద్ది రోజులుగా మనం ఎగ్జామ్స్ పెట్టుకుంటున్నాం. దాని మీద మనం ప్రైజ్ మనీ కూడా అనౌన్స్ చేసి ఉన్నాం. సో దాని తర్వాత కాకపోతే చాలామంది చాలా రకాల కామెంట్లు వచ్చాయి. సో దాని అంతా కూడా మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఈ ఎగ్జామ్స్ అనేది రెగ్యులర్గా పెట్టాలనే చాలామంది అభ్యర్థులు కోరుకోవడం జరిగింది. సో దాదాపుగా ఆ ప్రయత్నమే చేస్తున్నాం. సో 1-2 సబ్జెక్టులని కాకుండా సో అన్ని సబ్జెక్టుల మీద కూడా మీకు రోజు క్వశ్చన్స్ అందియడం, సో వాటికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ వీలైతే లైవ్ ఇవ్వడం. సో లైవ్ ఇచ్చినప్పుడేమో ఓపెన్ టు ఆల్, ఎవరైనా చూడవచ్చు. సో అలా కాకుండా లైవ్ సాధ్యపడనప్పుడు ఎవరెవరైతే మన కోర్సులను పర్చేస్ చేశారో సో ఆ ఎగ్జామ్ సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఎక్కడ కూడా ఇబ్బంది కాకుండా ప్రిపరేషన్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండడం కోసం వాటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ వీడియోస్ కూడా మనం యాప్లో పెడుతున్నాం. సో ఇప్పటికే మనం అర్థమెటిక్లో టాపిక్ వైజ్ ఎగ్జామ్స్ పెట్టిన వాటికి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ కూడా అందిస్తున్నాం. సో దాదాపుగా పర్చేజ్ చేసిన వాళ్ళు చూడొచ్చు, మీకు ఆ అనుభవంలో ఉంది. అది ఇంకా కూడా పెట్టే ప్రతి ఎగ్జామ్ కూడా ఎస్పెషల్లీ అర్థమెటిక్, రీజనింగ్ ఇట్లాంటి వాటిలలో, ఇంగ్లీష్ ఇట్లాంటి వాటిలలో కొంచెం బాగా డౌట్లు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో వీటి ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఇస్తే మీరు ఈజీగా గెయిన్ చేయడానికి, మీరు ఏమైనా మిస్టేక్స్ చేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో మళ్ళీ మిస్టేక్స్ చేయకుండా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో అందుకోసమే ఈ ప్రయత్నం. ఆల్రెడీ లెజెండ్ క్లాసెస్ ద్వారా మన యాప్ ద్వారా కావచ్చు, యూట్యూబ్ ఛానల్ ద్వారా మీ అందరికీ పరిచయమైన మనం అతి తక్కువ ప్రైస్లోనే దాదాపుగా ఎక్కువ మందికి కోచింగ్ ఇవ్వాలనే ఒకే కాన్సెప్ట్. ఏ ఒక్క విద్యార్థి కూడా నేను డబ్బులు లేకపోవడం వల్ల ఉద్యోగం సాధించలేకపోయాను లేదా కోచింగ్ తీసుకోలేకపోయాను అనేటువంటి వాయిస్ రాకూడదనే, ఏ విద్యార్థికైనా అందుబాటులో ఉండాలనే ఒక లక్ష్యంతో ఒక అద్భుతమైనటువంటి క్లాసులను. సో మేము కామెంట్లను చూస్తుంటే నిజంగా ఎంతమంది అభ్యర్థులు మేము ఉపయోగపడుతున్న వాళ్ళ లైఫ్ కోసం అనేది చాలా హ్యాపీగా ఉంది. సో ఇప్పటికే వేలాది మంది అభ్యర్థులు మనల్ని ఫాలో అవుతున్నారు. సో వాళ్ళందరికీ కూడా లెజెండ్ క్లాసెస్ తరఫున కృతజ్ఞతలు. సో మీకు ఉద్యోగం రావడానికి ఎంత సాధ్యమైతే అంత సర్వీస్ ఇస్తాం. అప్ టు ఎగ్జామ్ వరకు మేము ఎమ్మటి ఉండే ప్రయత్నం చేస్తాం, మీకు ప్రోత్సాహాన్ని అందిస్తాం. అల్టిమేట్ మా గోల్ మీకు ఉద్యోగం రావడమే, మీరు ఉద్యోగం సాధించడం కోసమే పనిచేస్తాం. సో ఈ అవకాశాన్ని యూట్యూబ్ ద్వారా కానీ లేదా యాప్ ద్వారా కానీ మీ మిత్రుల ద్వారా కానీ తెలుసుకున్నటువంటి మీరు మీ కొంతమంది మిత్రులకు కూడా ఇదే అవకాశాన్ని షేర్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. మీరు ఎంతమందికి షేర్ చేస్తే అంత బెటర్. సో నిన్న కూడా చాలామంది కూడా ఒకటేసారి 5-6 ఫ్రెండ్స్ కలిసి లేదా ఒక్కరే 5-6కి పర్చేస్ చేసి ఇవ్వడం, మన యాప్ను డొనేట్ చేస్తున్నారు. ఇట్ ఈస్ వెరీ హ్యాపీ అన్నట్టు. సో చూసిన వాళ్ళు, ఈ క్లాసులు విన్న వాళ్ళు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్కి అరే నేను గిఫ్ట్ ఇస్తాను, నువ్వు చదువుకోరా అని మన యాప్ను గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. నేనే నీ ఫీజు కడతాను, నువ్వు యాప్ను నీకు వీలైనప్పుడల్లా చదువుకో, నా తరఫున నీకు కొన్ని క్లాసులు అన్నట్టుగా గిఫ్ట్ ఇస్తున్నారు. సో ఇది రియల్లీ హ్యాపీ. ఎందుకంటే అది డైరెక్ట్గా నాకు ఫోన్ చేసి నేను మా 5 ఫ్రెండ్స్కి ఫీజు ఇస్తా సార్, మీకు ఇగో ఈ 5కి యాక్సెప్టెన్స్ ఇవ్వాలని నాకు డైరెక్ట్ మెయిల్ ఐడీలను వాళ్ళ ఫోన్ నెంబర్లు పంపుతున్నారు. సో ఇట్లాంటివి చూసినప్పుడు వెరీ హ్యాపీ అనిపిస్తుంది. సో మీరు మీ ఫ్రెండ్ ద్వారా లబ్ధి పొందారా, మా ద్వారా లబ్ధి పొందారా, సో అల్టిమేట్గా మీరు ఉద్యోగం కొడితే అందరు కూడా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈరోజు వచ్చేసి మనం ఇంగ్లీష్లో ఎగ్జామ్ పెట్టాం, టెన్సెస్ అనే పార్ట్. సో ఈ విధంగా రోజు ఒక టాపిక్ మీద మీతో ఉంటూనే ఉంటాం. సో దీన్ని మీరు ఎవరెవరైతే ఎగ్జామ్ రాశారో వాళ్ళు మీ దగ్గర ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉంది. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ చూడకుండా ఇక్కడ క్వశ్చన్లు అవపడతా ఉంటాయి. సో మనం డిజిటల్ బోర్డు మీద మీకు అద్భుతమైనటువంటి క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేపిస్తుంటాం. సో మీకు అన్నింటినీ కూడా పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడమే మన లక్ష్యం, పర్ఫెక్ట్ క్లాసులు ఇవ్వడమే మన లక్ష్యం. ఒక రోజు లేట్ కావచ్చు మీకు క్లాస్ అప్లోడ్ చేయడానికి, కానీ పర్ఫెక్ట్ క్లాసును అందిస్తాం. దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్, అనుమానం లేదు. సో మీకు కొంతమంది జాగ్రఫీ రాలేదంటున్నారు. సో ఈరోజే డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అప్లోడ్ చేశాను క్లాసులను.
సో విపత్తు నిర్వహణ అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్, చాలా లిమిటెడ్ టాపిక్. సో దాంట్లో కూడా ఎక్కువ మార్కులు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఆ క్లాస్లో కూడా చెప్పిస్తాను. మీకు ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క మార్క్ కూడా పోకుండా చూసే లక్ష్యమే మాది. కాబట్టి లెజెండ్ క్లాసెస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో దానిలో మీకు ఏ కోర్స్ కావాలంటే దాన్ని పర్చేస్ చేయండి. ఏమైనా అనుమానాలు ఉంటే ఇక్కడ కింద మనకు స్క్రోలింగ్లో నెంబర్ ఉంది, డిస్క్రిప్షన్లో ఆ నెంబర్కి కాల్ చేయండి. సో మీరందరూ కూడా విజయం సాధించాలని కోరుకుంటున్నాం. ఇక సార్ క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తారు మీకు. సార్ ఎగ్జామ్ ఎలా రాయడం సార్, తెలంగాణ హిస్టరీ క్లాసులు పెట్టండి సార్ యాప్లో. సో తప్పకుండా. సో జాగ్రఫీ క్లాసులు అవుతున్నాయి, జాగ్రఫీలు అయిపోయిన తర్వాత తెలంగాణ హిస్టరీ క్లాసులు వస్తాయి. సో ఏపీ జాగ్రఫీ వస్తుంది, ఏపీ హిస్టరీ కూడా వస్తుంది. సో దాంట్లో ఓన్లీ తెలుగువే ఉన్నాయి సార్, తెలంగాణవే ఉన్నాయి. ఓన్లీ తెలంగాణ కాదు, ఆంధ్ర వాళ్ళు కూడా ముఖ్యమే. సో ఆంధ్రాలో నిన్న కూడా నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఉన్నాను నిన్న మొన్న. సో అందుకోసమే నిన్న మొన్న లైవ్లో రావడం కొంచెం ఇబ్బంది అయింది. సో ఏపీ క్లాసులను కూడా తప్పకుండా వస్తాయి, తప్పకుండా పెడతాం. సో అవి కూడా రికార్డింగ్ కావాలి. సో ఆ ప్రయత్నం జరుగుతుంది. మీకు ఇప్పుడే ఓవర్ నైట్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చేం లేదు కాబట్టి మీరు స్లోగా ఇప్పుడు ఉన్న వాటిని ప్రిపేర్ అవుతుండండి. అప్లోడ్ చేయాల్సిన వాటి గురించి మీకు టెన్షన్ అవసరం లేదు. 100% నేను హామీ ఇస్తున్నా, మీకు ఆ క్లాసులన్నీ వస్తాయి. సో ఈరోజు సంబంధించినటువంటి ఇంగ్లీష్ క్లాస్ను మనం చూద్దాం. సో సార్ మీకు శశాంక్ గారు మీకు ఆ క్వశ్చన్స్ అన్నిటిని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అంటారు. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లలో కూడా పెట్టవచ్చు. సో ఆ కామెంట్లను కూడా మనం చూద్దాం. సో మీకు ఏ డౌట్లు ఉన్నాయని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ అంటారు 1 by 1. సో ఓకే, మనం ఈరోజు క్వశ్చన్ పేపర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. లాస్ట్కు ఎవరు రాశారు, ఎంతమంది రాశారో కూడా మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం. విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్, గుడ్ లక్. లెట్స్ స్టార్ట్. Very fine. Good evening to everyone. So you are all lucky to be in a Lezend coaching center. So spontaneously I got one idea. So do join in Lezend and be in a legendary position in the profession. So this is what the Lezend will take you. So it will make you a legend, or it will take you to the legendary position in your professions. So join in Lezend and become a legendary position in your profession. So myself Shashank. So today I am your English faculty. So first, as sir told you, so already few people have written already exam regarding tenses topic. So first I want to give a little bit or a brief description about tenses. So first, what do you mean by tense, or what is a tense? I just wanted to explain to you. Why? Because first everyone should understand what is a tense. Tense ante enti, asal tense ane padam meaning enti. So adi prati okkarki first everyone should understand, everyone should know that. So tense is nothing but, tense ante time. So tense ante time. So tense refers to time. So this time is nothing but time of an action. సో యాక్షన్ అంటే మనకు బాహుబలిలో డిఫరెంట్ మూవీస్లో జరిగే యాక్షన్ కాదు. హియర్ యాక్షన్ అంటే వర్క్. సో వర్క్. సో మీరు వర్క్ ఆన్ వాట్ బేసిస్ యూ విల్ డూ, ఏ పరంగా మీరు వర్క్ చేస్తారు అంటే టైం పరంగా మీరు వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. ప్రతి టైంకి మీరు ఏదో ఒక పని చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ పనిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి, మనం ఒక సెంటెన్స్ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సో ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి? సో మన పనిని ఏ టైం పరంగా ఏ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. సో సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. So that is what is all English about. So tense refers to time of an action. So now let us think that time is around 8:30 or it is 8:45. So ఈ 8:45కి ఈ లైవ్ క్లాసెస్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు? సో లెజెండరీలో ఇంగ్లీష్ టెన్సెస్ అనే టాపిక్ వింటున్నారు. సో హౌ యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ దట్? సో వీఆర్ లిజనింగ్ టు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ క్లాసెస్. అదే సెంటెన్స్ని మీరు ఫ్రేమ్ చేయాలి. సో అది ఎలా ఫ్రేమ్ చేస్తారు, ఆ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ ఏంటి, స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద టెన్స్ ఏంటి అనేది మీరు కంప్లీట్గా క్లియర్గా క్లారిఫైడ్గా మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. బికాస్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బేస్డ్ అబౌట్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్మాట్. వాట్ వీ స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ డిఫరెంట్, వాట్ వీ రైట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ డిఫరెంట్, వాట్ వీ టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈస్ డిఫరెంట్. సో ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇంగ్లీష్ ఈజ్ అ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ సౌండ్స్.
So that is why while facing the competitive exams, or while you are going to crack the exams, or while you generally speak in English, or while you are writing in English, so మీకు కంపల్సరీ టెన్స్ అనే టాపిక్ మాత్రమే కంప్లీట్గా యూజ్ అయ్యే టాపిక్. ఇఫ్ యు నో ద టెన్స్ ప్రాపర్లీ, మీరు యూ క్యాన్ రీడ్, యూ క్యాన్ రైట్ అండ్ యూ క్యాన్ టాక్. సో LSRWలో మీకు టెన్స్ అనే టాపిక్ మీద పర్ఫెక్ట్ గ్రిప్, ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎ కంప్లీట్ కమాండ్ ఆన్ ద టెన్సెస్ టాపిక్, దెన్ యూ కెన్ talk properly, then you can read properly, then you can listen properly, and whatever you listen you can understand properly, and obviously you can express it properly without any grammatical mistakes. So that is what the specialty of tenses. So that is why in English tenses plays a vital role. Tenses is very, very important. So now you have understood what is the definition of a tense. So tense is nothing but, tense refers to time of an action. So action is nothing but work. So what work you are doing with respect to time. So that is what tense means. So now you all know that, so tense is of 3 types. But you don't know why it is of only 3 types. Why not it is of 5 types? ఎందుకు 5 types లేదు, ఎందుకు 1 type లేదు, or ఎందుకు 2 types లేదు? Tense అనేది 3 types మాత్రమే ఉంది. ఎందుకు? Why? So that is what my question is. So on what basis tense is divided into 3 types? You can comment your answers in the comment section. Why tense is divided into 3 types only, or on what basis tense is divided into 3 types? You can comment your answers in the comment section. So the answer is, on what basis tense is divided into 3 types is on basis of time. సో టైంని బేస్ చేసుకొని టెన్స్ని 3 టైప్స్గా మాత్రమే డివైడ్ చేశారు. వై? బికాస్ టైమ్ ఈజ్ డివైడెడ్, ఆర్ ఆఫ్టర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ టైమ్ 3 టైప్స్గా మాత్రమే మనకు ఉంటుంది. సో ఇఫ్ ఎనీ author says, or if any scientist says, or if any speaker says, so time is very precious, and so don't think or forget about the past, live in the present, and if you do the present in a good way, then your future will be in a better way. So that is what the time is classified into: past, present and future. So that is why tense is of 3 types based on time. So based on time, tense is divided into 3 types. So as you all know, so first is present tense, and second is past tense, and third one is future tense. So what is this present, past, future? Let me go. Let me explain this. So present means with respect to time. So with respect to time, what work you are doing, I already told you. So present tense ante what is going on now. So present tense means what is going on now, exactly at this time what you are doing will be explained in the present tense. And past tense means all completed actions. కంప్లీటెడ్ అంటే అన్ని వర్డ్స్ కూడా జరిగిపోయి ఉండాలి, జరిగిపోయినవి మాత్రమే మనం పాస్ట్ టెన్స్లో డిస్కస్ చేసుకుంటాం. అన్ని యాక్షన్ అంటే వర్క్. సో నిన్న ఈ 8:30 టైంకి మీరు ఏదైతే చేశారో అది జరిగిపోయిన యాక్షన్. సో దట్ ఈస్ ఎ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. దట్ ఈస్ వాట్ కమ్స్ అండర్ పాస్ట్ టెన్స్. అండ్ నౌ అట్ దిస్ టైమ్ వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ విల్ కమ్ అండర్ ప్రజెంట్ టెన్స్. అండ్ కమింగ్ టు ఫ్యూచర్, సో ఫ్యూచర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, ఈ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయిందా? ఈ పని మీరు ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారా? నో, 100% ఫ్యూచర్ టెన్స్లో మీరు ఇప్పుడు ఈ పనిని స్టార్ట్ చేయలేదు. దెన్ వెన్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు డూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్. ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు వరంగల్ టుమారో. ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు వరంగల్ టుమారో అంటే నేను ఇప్పుడు వరంగల్కి వెళ్ళానా? లేదు, వెళ్ళలేదు. ఓకే, ఎప్పుడు వెళ్తున్నా?
tomorrow. So ఈ tomorrow అనేది when it is going to start in future certain point of time లో ఈ పని అనేది స్టార్ట్ అవ్వబోతుంది. సో in short, how can we describe future tense is it is going to take place at certain point of time. ఈ యాక్షన్ ఇప్పుడు జరగలేదు, జరిగిందా, జరగలేదు, ఇప్పుడు జరుగుతుందా, జరగట్లేదు. Then when means it is going to take place, అది ఫ్యూచర్లో certain point of time లో జరగబోతుంది. So that is what is called as future tense. So again I just want to give you a quick remind that future tense is based upon so again by based upon the time, each tense is divided into 4 types. Okay, so this everyone should know it. సో ప్రతి టెన్స్ని మనం ఒక స్ట్రక్చరల్ ఫామ్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అంటే ప్రతి టెన్స్ ఒక యూజేజ్ మనకు తెలియాలి. సో ఆ యూజేజ్ తెలియాలి అంటే ఫస్ట్ టెన్స్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ 4 టైప్స్. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సింపుల్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఈస్ కంటిన్యూస్. అండ్ బిఫోర్ నేను కంటిన్యూస్ రాసే ముందు ఐ జస్ట్ వాంట్ టు పోజ్ యూ ఏ క్వశ్చన్. నేను మీ అందరినీ ఒక క్వశ్చన్ అడగబోతున్నాను. కంటిన్యూస్ స్పెల్లింగ్ నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. ఐ కంపల్సరీ వాంట్ ఇట్. ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్. సో కంపల్సరీ నాకు కమెంట్ సెక్షన్లో కంటిన్యూస్ స్పెల్లింగ్ ఎంతమంది కరెక్ట్గా కమెంట్ చేస్తున్నారో ఐ విల్ లెట్ యు నో ఇన్ ద లేటర్. సో కంపల్సరీ నాకు కంటిన్యూస్ స్పెల్లింగ్ని కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. సో ద ఎగ్జాక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ కంటిన్యూస్ ఈజ్ CONTINUOUS. సో చాలామంది మిస్టేక్ చేస్తారు, కంటిన్యూస్ స్పెల్లింగ్ OUS మాత్రమే రాస్తారు. చాలామందికి తెలీదు కంటిన్యూస్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ CONTINUOUS అని. సో బట్ ద ఎగ్జాక్ట్ స్పెల్లింగ్ ఈజ్ UOUS. It is not OUS. So that is where I want to make you rectify this spelling if you have committed mistake earlier. And the third thing is perfect. So third thing is perfect. So PERFECT. So perfect tense. And the fourth one is perfect continuous. Perfect continuous. So again continuous spelling is UOUS. So I just want to give you a small clarification before getting into the exercises. I will enter within a short time into the exercises, but I just want to let you know what is the difference between continuous and perfect continuous. ఇక్కడ రెండు continuous లే ఉన్నాయి, but continuous కి perfect continuous కి తేడా ఏంటి? What is the difference between continuous and perfect continuous? So in short I want to say, so you can comment what is the difference between continuous and perfect continuous also in the comment section. So this is what going deep into the subject. So before we enter into the subject, I will give you the explanation from the basics to deep. So analysis will be given in Legendary Coaching Center. Everything will be given briefly. A brief explanation will be given here. So that is why do join in the Lezend Classes. So what is the difference between continuous and perfect continuous? You can comment it. So the answer is continuous is any action that takes place for a short period of time. Any action or any work that takes place with a short period of time, then that sentence you have to express in a continuous form. It may be in present continuous, it may be in past continuous, it may be in future continuous. See here I have told you 4 types, means simple present, simple past or simple future. So simple present, simple past, simple future. Here continuous means present continuous, past continuous or future continuous. So 3 tenses. This will come in the 3 types of tenses. So you will have present continuous tense, you will have past continuous tense, and you will have future continuous tense also. Then next you will have present perfect, you will have past perfect, and you will have future perfect.
Then in the same way, you will have present perfect continuous, past perfect continuous, and you will have future perfect continuous also. So the action which takes place for a short period of time should be expressed as per the time in the respective continuous tense. If the action is going on now, then if it is in a continuous form, I am eating lunch. So now you are eating, or else now let us take I am eating dinner, or I am doing dinner. So now, so dinner మీరు గంటల తరబడి తినరు, రోజుల తరబడి తినరు. Short time, 15 minutes you will complete it, hardly. So that's a short period of action. So that is why you have to express it in the present continuous tense. And if the action goes on for a long period of time, so I want to ask you, and you all know that రాజమౌళి ఒక బాహుబలి మూవీని ఎన్ని డేస్ తీసుకున్నారు, ఆర్ ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేశాడు ఒక మూవీని? సో విత్ ఇన్ ఎ డే కంప్లీట్ చేశాడా? నో. విత్ ఇన్ మంత్స్ కంప్లీట్ చేశాడా? నో. హీ హాస్ టేకెన్ ఎ లాంగ్ టైం, కొన్ని ఇయర్స్ పట్టింది బాహుబలి మూవీ టు బిఫోర్ కమింగ్ టు ద మూవీ థియేటర్స్. సో అదొక లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ యాక్షన్. సో హౌ షుడ్ వి ఎక్స్ప్రెస్ దట్ సెంటెన్స్? రాజమౌళి హ్యాస్ బీన్ డైరెక్టింగ్ బాహుబలి మూవీ ఫర్ మెనీ ఇయర్స్. That is the structure of the sentence. So for long period of time, so to express an action, if it is going on for a long period of time, then you have to use perfect continuous tense. So Rajamouli had been directing the Bahubali movie for years, because he did not complete the movie within a day or within a month or within a year kuda kaadu. First part release kaavadaniki chaala years pattindi. So that is a long period of action. So that is why you have to use perfect continuous tense. So this is the main difference between continuous tense and perfect continuous tense. So this is the basic and this is the deep analysis before we enter into the topic. So today I am going to give you the explanation of only the answers what you have written in the today's exam. So still topic is there, even we have an analysis, individual analysis of each type of tense, but today let us discuss only about the question paper answers. Why the answer is correct and what is the answer you have written, where did you commit the mistake. So that is all regarding to tenses topic. So you will come to know in this today's live class of Lezend Classes. So first, so here let me explain the answer for the first question, and you can comment your answer in the comment section. So he does his best days. So here option A is sees, B is has seen, C is saw, and D is had seen. So what is the answer? You just comment in the comment section. So he is subject, his is a pronoun, okay, best days object. So generally general structure of the sentence lo em undalante subject undali, helping verb undali, verb undali, and verb form v1 v2 v3 v4 v5 5 forms of verbs ఉంటాయి. ఓకే, సో జనరల్ స్ట్రక్చర్ చెప్తున్నా నేను ఇక్కడ ఏ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ కూడా రాయట్లేదు. జనరల్ సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ టెన్స్ మాత్రమే నేను చెప్తున్నా. ఐఎమ్ నాట్ రైటింగ్ హియర్, ఐఎమ్ నాట్ స్పెసిఫైయింగ్ ఎనీ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ఎనీ టెన్స్. So general structure of a sentence, subject, helping verb, verb and object undali. So before entering into the tenses structure, you should also have a deep analysis or you should have a knowledge on verbs. So let me teach you that also. So verb anevi general ga how many forms of verbs we have? Generally we have only 3 forms of verbs. 3 are primary forms of verbs. So generally V1, what is the name of V1? It is called as present tense or present form of the verb or base form of the verb. Base form or present form of the verb ni manam V1 antam. Then what is V2? So V2 anedi past form. Okay, past form of the verb is called as V2. Then what is V3? V3 ikkada present past vachindi kabatti V3 future ah? No. So it is generally called as past participle. So
go through the spellings of a word also. Then again I am going to ask you another more interesting question. Can anyone comment what is the name of V4? అసలు V4 కి నేమ్ ఏంటి? V4 టెన్స్ ని దాని ప్రతి ఒక్కరికి మనకు నేమ్స్ ఎలా అయితే ఉన్నాయో V4 కి కూడా ప్రతి నేమ్ ఉంటుంది. అసలు V4 అనే నేమ్ ఉంటుందా అని కూడా చాలా మందికి తెలియకపోవచ్చు. అండ్ వాట్ ఈస్ ద నేమ్ ఆఫ్ V4? So you can comment it in the comment section. What is the name of V4? So I am going to reveal you that V4 is nothing but it is present participle. So present participle. So the name of V4 is present participle. And what is V4? V4 and V5 are derived forms of the verbs. Ante V4 is nothing but it is the combination of V1 plus ing. Ante V1 ki ing తీసుకోవాలి. Now let me take an example. ఇక్కడ V1 అని రాసా. So let me take an example. Talk. So this is the base form or the present form of the verb. Then what is the past form? Talked. So verbs are generally two types ఉంటాయి, regular verbs and irregular verbs. Irregular verbs అంటే where V2 and V3 form will be different, and regular verbs అంటే just V2 కి V3 కి ed యాడ్ చేస్తాం. So generally this is a regular verb. So talk, talked and talked. Okay, so V2 V3 same. Then what is the V4? So here I am saying that V1 కి ing యాడ్ చేయాలి. మరి V1 ఏంటి? talk. So ఈ talk కి మనం ing యాడ్ చేస్తే then it will become talking. Then what is V5? So V5 is nothing but it is the combination of V1 plus S or ES. అంటే V1 కి S or ES యాడ్ చేయాలి. వర్డ్ ని బట్టి S or ES అనేది యాడ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ టాక్, సో టాక్ అనేది V1. సో ఈ టాక్ కి S యాడ్ చేయాలా, ES యాడ్ చేయాలా? సో we have to add only S but not ES. If you add ES it is completely wrong. You are spelling wise you are absolutely wrong. So it is talks. Okay, so this is generally categorization, or this is what you should know compulsory before entering into the tenses topic. So generally we have three verb forms, V1, V2, V3, and I have clearly given you the names of each verb form, and V4 and V5 are the derived forms of V1. So V4, V1 is ing, and V5, V1 plus SRES. And I am happy to share you that today compulsory you might have known the name of V4. So the name of V4 is present participle. So I think so you might not have come across the name of V4, but today the legend people or whoever are attending the live classes, I am happy to share that you have learnt something that so V4 is present participle. The name of V4 is present participle. So here now coming to the example, so he dash his best days. So the answer is has seen. So has is helping verb and seen is V3. Why the answer is has seen? Why? Because he so has seen enduku answer has seen enduku because here has seen అంటే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే పర్ఫెక్ట్ అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ గురించి మాత్రమే మనం మాట్లాడుకునేదే పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్టే కావచ్చు, పాస్ట్ పర్ఫెక్టే కావచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ కూడా కావచ్చు. పర్ఫెక్ట్ మీన్స్ it is a completed action. The work should be in a completed action. So that is why here he has seen his best days. Best days అనేవి ఆల్రెడీ కంప్లీట్ అయినాయి. సో కంప్లీట్ అయినాయి అంటే మనం సెంటెన్స్ పరంగా ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి? ఆల్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ షుడ్ బి ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. హ్యాస్ సీన్ ఆల్రెడీ చూసిండు, తను ఆల్రెడీ చూసిండు, అయిపోయింది. ఎప్పుడు చూసిండు? ప్రజెంట్లో చూసిండు, ప్రజెంట్లో అది అయిపోయింది. కాబట్టి ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ హ్యాస్ ఆర్ హ్యావ్ ప్లస్ V3 ప్లస్ ఆబ్జెక్ట్. కాబట్టి ఈ సెంటెన్స్ ఈ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఈ రూల్ని సాటిస్ఫై చేసిందా లేదా? హీ అనేది ఏంటి? సబ్జెక్ట్. సో హీ షీట్కి హ్యాస్ హ్యావ్ హ్యాడ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ చూస్ చేయాలి. హీ షీ ఇట్కి మాత్రమే హ్యాజ్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ చూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ హీ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ వచ్చింది కాబట్టి వాట్ ఈస్ ద హెల్పింగ్ వర్బ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఫర్ హీ? హ్యాస్. కాబట్టి హీ హ్యాస్ అండ్ వర్బ్ షుడ్ బి ఇన్ విచ్ ఫార్మ్? V3 ఫార్మ్. సో V3 ఫార్మ్. సో సీ ఈజ్ V1, saw ఈజ్ V2, seen ఈజ్ V3.
So that is why he has seen his best days. So this is the appropriate and this is the apt answer for the given question, but not the other options. Okay, so in present he had just completed seeing his best days. He has seen best days అనేవి జస్ట్ అయిపోయినాయి, అతను చూశాడు. ఎప్పుడు చూశాడు? ఇప్పుడే ప్రజెంట్లో అయిపోయింది. కాబట్టి he has seen his best days is the answer. So let's move on to the next question. So of late let the custom dash into disuse. అంటే కస్టమ్ అంటే జనరల్లీ ట్రెడిషన్స్ని మనం ఫాలో అవుతున్నామా లేకపోతే ఫాలో అవ్వాలా, వెదర్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద ట్రెడిషన్స్ ఆర్ వెదర్ వీఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్ ద ట్రెడిషన్స్ ఆర్ వెదర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఫాలోయింగ్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఫాలోయింగ్. సో సో ఆఫ్ లేట్ అంటే లేట్ అయినా కూడా మనము ట్రెడిషన్స్ని ఫాలో అవ్వాలా అవ్వకూడదా? సో ఆఫ్ లేట్ ద కస్టమ్ డాష్ ఇన్ టు డిస్యూజ్. సో falls, fell, has fallen. So what is the answer? Already you have written the exam, I think so. Already it has been completed. So the correct answer is has fallen. So same explanation for the previous question. Of late the custom has fallen into disuse. Has fallen ante, so now generally we are not, so the customs has fallen into disuse అంటే యూజ్ అనేది అందరం ట్రెడిషన్స్ని ఫాలో అవుతున్నామా? నో, ఆబ్వియస్లీ నో. వై? బికాస్ నౌ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ద వెస్టర్న్ కల్చర్, వీఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఫాలోయింగ్ అవర్ ఇండియన్ కల్చర్. సో దట్ ఈస్ వై ఆఫ్ లేట్ ద కస్టమ్ హ్యాస్ ఫాలెన్ ఇన్ టు డిస్యూజ్ అంటే డిస్యూజ్, అది యూజ్ చేయట్లేం మనం. సో అగైన్ దట్ సెంటెన్స్ ఆల్సో షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో ప్రజెంట్గా మనం ట్రెడిషన్స్ని ఫాలో అవుతున్నామా? ఫాలో అవ్వట్లేం. సో ప్రజెంట్లో అది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ కాబట్టి మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆఫ్ లేట్ ద కస్టమ్ హ్యాస్ ఫాలెన్ ఇన్ టు డిస్యూజ్. So has fallen is V3 and has is the helping verb which is used in which tense? It is used only in present perfect tense. So that is the answer. Moving on to the next question. What dash if I press this button? So first మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. సో వాట్ డాష్ ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ దిస్ బటన్ అంటే ఈ బటన్ని నేను నొక్కితే ఏమవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ అంటే అక్కడ ఆల్రెడీ మీరు బటన్ని నొక్కారా? నొక్కలే. ఆల్రెడీ నొక్కి ఉన్నారా? ఐ మీన్ ఈజ్ ఇట్ ఏ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్? నో. ఆర్ ఈజ్ ఇట్ ద యాక్షన్ టేకింగ్ ప్లేస్ నౌ? నో. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాట్ డాష్ ఇఫ్ ఐ ప్రెస్ దిస్ బటన్ అంటే ఈ బటన్ని నొక్కితే ఏమవ్వబోతుంది అంటే the action is going to take place. Yes or no? So the action is going to take place means it is which action or it is in which tense? Future tense. So future tense here happens అనేది present tense, will happen అనేది future tense, happened అనేది past tense, would happen అనేది పాస్ట్ కండిషనల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ఇక్కడ మీరు బటన్ని నొక్కితే ప్రజెంట్ టెన్స్లో మీకు దాని యొక్క యాక్షన్ వస్తుందా? పాస్ట్ టెన్స్లో ఆల్రెడీ దాని యొక్క రిజల్ట్ వచ్చిందా? లేకపోతే వెదర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రిజల్ట్ ఇన్ ఫ్యూచర్? You are going to get the result in future. So now if you press, the action will not be immediate. Of course it will be immediate, but the action will be in the next second. So next second also comes under the future. So that is why here the correct answer is will happen. So this is in simple future tense and the structure of simple future tense is subject plus shall or will plus verb should be in V1 and then object. So here what? This is an interrogative sentence. What will happen if I press this button? This is an interrogative sentence. So I V కి మాత్రమే మనం షెల్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓన్లీ I V కి మాత్రమే షెల్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఇక్కడ what will happen? So for all the other helping verbs we have to use will. For all the subjects like he, she, it, we, you, they. So only I, we కి మాత్రమే shall యూజ్ చేయాలి. రిమైనింగ్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి will మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి what
will happen. So happen అనేది V1 లో ఉంది. So here as per the structure V1 we have to use in the simple future. So happen అనేది V1 and the helping verb is will happen. Why? Because you press the button and the result you are going to get in the next second. So obviously that will come under the future tense. So that is why the correct answer is will happen. So let's move on to the next question. So this is also an interrogative sentence. So when dash you dash to play the game. So when dash you dash to play the game. అంటే క్వశ్చన్ ఏంటి, మీరు ఎప్పుడు when you are going to play, that is the meaning of the question. When dash you to play the game. So here the options are when will you go, or when were you going, when do you go, when are you going. So when will you go, so when will you go అనేది simple future. When were you going, when were you going అనేది past లో continuous. సో past continuous లో అయితే ఇక్కడ verb form అనేది V4 లో ఉండాలి. ఓకే, బట్ దట్స్ రాంగ్. ఓకే, okay, when do you go, so when do you go is comes under simple present tense, and when are you going to play the game is a present continuous tense. So when are you going to play the game, this is the right answer. Why? Because when are you going, so already you ikkada icharu, so are, when are you going to play the game, ఇది యాక్చువల్గా ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇది జనరల్గా డైరెక్ట్ టెన్సెస్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఉన్న సెంటెన్స్ కాదు, ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్లో మనం జనరల్గా ఈ క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు నేను ఈ క్వశ్చన్కి మీకు కంప్లీట్ డీప్ అనాలిసిస్ ఇస్తాను. బట్ జస్ట్ రిమెంబర్, ఇది ప్యాసివ్ వాయిస్ క్వశ్చన్, సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అయింది, ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయింది, కాబట్టి ఇక్కడ మీకు వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్లే ద గేమ్, సో జనరలీ వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్లే ద గేమ్ అనేది వచ్చింది. సో ఆర్ అనేది యూకి మనం ఏం హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి, ఆర్ అనే హెల్పింగ్ వర్బ్ యూజ్ చేయాలి, అండ్ గోయింగ్ అనేది V4. సో వెన్ ఆర్ యూ గోయింగ్ టు ప్లే ద గేమ్, దట్ ఈస్ అన్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్. Okay, so for this is the answer. This I will explain when I explain about passive voice topic. Okay, so let's move on to the next question. So now the sales dash till Monday. So till Monday ante, is it that action, is it taking place now? No. Or is it a completed action? No. Till Monday అంటే మండే రాలేదు, మనం ఇంకా సాటర్డేలోనే ఉన్నాం, కాబట్టి ద సేల్స్ డాష్ టిల్ మండే. సో టిల్ దిస్ వర్డ్ విల్ బి యూస్డ్ ఇన్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఇక్కడ టిల్ అనేది మనకు ఒక హింట్ ఇచ్చిండు. ఓకే, దట్ ఈస్ అ హింట్. ఓకే, సో టిల్ మండే సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఓకే, టిల్ అనేది సింపుల్ ఫ్యూచర్ అనేది హింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో దిస్ వర్డ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో వెన్ ఎవర్ టిల్ కమ్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఓన్లీ సింపుల్ ఫ్యూచర్. ఓకే, సో ద సేల్స్. సో ఇక్కడ సింపుల్ ఫ్యూచర్ స్ట్రక్చర్ ప్రకారం ఏముంది, ఓన్లీ ఆప్షన్ బి మాత్రమే ఉంది. ద సేల్స్ విల్ నాట్ స్టార్ట్, కాకపోతే నాట్ ఉంది. సో దిస్ నాట్ ఈజ్ ఎ నెగటివ్ సెంటెన్స్. నాట్ కానీ నెవర్ కానీ యూజ్ చేస్తే అది నెగటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. సో ద సేల్స్ will not start, the sales will not start. So start is V1. So V1, I already told the structure of simple future is subject plus shall or will plus V1 plus object. So V1, so V1 is start and will not. So will అనేది కూడా మనం సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ లో మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ వై, అండ్ దిస్ యాక్షన్ డిడ్ నాట్ స్టార్ట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ వై ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ విల్ నాట్ స్టార్ట్. సో ఇక్కడ ఆర్ నాట్ స్టార్టింగ్, that is not the appropriate one. would not start, would అనేది కండిషనల్ పాస్ట్, అది పాస్ట్ టెన్స్ లో would మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. అండ్ డస్ నాట్ స్టార్ట్, డస్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సేల్స్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందా, స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు, మండే వరకు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు టేక్ ప్లేస్. సో దట్ ఈస్ వై విల్ నాట్ స్టార్ట్. సో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఓకే, సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో గోస్లో లెస్ట్, ఇది కూడా టెన్స్కి జనరల్గా సంబంధించింది కాదు. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ యూ యూజ్ లెస్ట్, ఇక్కడ కంపల్సరీ రూల్ ఏంటంటే షుడ్ యూజ్ చేసి ఫాల్, అంటే జనరల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే లెస్ట్ యూజ్ చేసినప్పుడు షుడ్ ప్లస్ V1 అనేది యూజ్ చేయాలి. దట్ ఈస్ ద రూల్. ఎందుకంటే దేర్ ఆర్ సమ్ కంజంక్షన్స్
పేర్స్లో యూజ్ చేస్తాం మనం. సో జనరల్గా కోఆర్డినేట్ కంజంక్షన్స్, సబార్డినేట్ కంజంక్షన్స్ అండ్ కోరిలేటివ్ కంజంక్షన్స్ అంటాం. సో దట్ కంజంక్షన్స్ విచ్ హ్యాపెన్ ఇన్ పేర్స్, అంటే నాట్ ఓన్లీ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ బట్ ఆల్సో యూజ్ చేయాలి. ఓకే, అండ్ సో వచ్చినప్పుడు దట్ యూజ్ చేయాలి. ఇలా పేర్స్లో యూజ్ చేసే కొన్ని కంజంక్షన్స్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈజ్ వై, సో ఇక్కడ లిస్ట్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ మనం షుడ్ ప్లస్ V1 అనేది యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో దట్ ఈజ్ వై ఇక్కడ లిస్ట్ వచ్చింది కాబట్టి షుడ్ ప్లస్ V1లో ఉన్న ఆన్సర్, ఏకైక ఆన్సర్, ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ ఈస్ D. So should and fall is V1. So that is why goes slow, lest you should fall. So that is the answer. So ఇది keyword. So less వస్తే compulsory మనం should plus V1. అక్కడ verb form it will vary from question to question, but the structure is should plus V1 should be the answer. So there is only one option, that is should fall. Okay, next question. So it dash hot last month. వెరీ గుడ్. ఇది మనకు ఒక ట్రిక్ లాంటిది. సో టెన్సెస్లో ఈచ్ ఎగ్జాంపుల్స్లో ఈచ్ టెన్స్లో మనకు ఒక కీవర్డ్ ఇస్తూ ఉంటాడు. సో బేస్డ్ అపాన్ దట్ కీవర్డ్ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు రైట్ ద అప్రోప్రియేట్ ఆన్సర్. సో ఈ కీవర్డ్ అనేది ఒక్కొక్క కీవర్డ్ ఒక్కొక్క టెన్స్కి, ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ టెన్స్కి మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ లాస్ట్ మంత్, సో ఈ లాస్ట్ మంత్ ఆర్ లాస్ట్ డే, ఎస్టర్డే, ఇలా కొన్ని కీవర్డ్స్ ఉంటాయి. సో దిస్ లాస్ట్ మంత్ ఈజ్ అ కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. Okay, so simple past tense structure is very simple. So it is subject plus V2 plus object. So verb should be in V2 form. So last month is the keyword. So in every example there they will give the keyword. So like that last month is a keyword which we have to understand that the structure of the sentence is going to be in simple past. So simple past lo has been అనేది present perfect లో యూజ్ చేస్తాం, had been అనేది past perfect లో యూజ్ చేస్తాం, it అనేది subject, అసలు అది helping verb కాదు. So the appropriate answer is was. Only in simple past tense we will use was or were. Actually as per the structure there is no helping verb in the simple past. So it dash hot last month అంటే ఇక్కడ, సో this is also a keyword. లాస్ట్ మంత్ అనేది కీవర్డ్ కాబట్టి మనం ఇక్కడ వాస్, యాక్చువల్గా ఇక్కడ మెయిన్ వర్బ్ ఉందా, లేదు, కాబట్టి హియర్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్ ఓన్లీ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ మెయిన్ వర్బ్. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇట్ వాస్ హాట్ లాస్ట్ మంత్. So that is the answer. It was hot last month. So last month is a keyword generally which is used in the simple past tense. So the answer is was. Okay. Next, this dash on for a long time. So here also again we got a keyword long time. Before entering into the exercise I already told you longer period of actions అనేది ఏ టెన్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి మనం, present perfect tense, present perfect continuous tense or past perfect continuous tense or future perfect continuous tense లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. కాబట్టి this అనేది సింగులర్. సో this dash on for a long time. సో ఇక్కడ present perfect continuous tense లో ఉన్న ఏకైక ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ ఇస్ has been going. This has been going on for a long time. Present perfect continuous general definition or general meaning of present perfect continuous ఏంటంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే కంప్లీటెడ్ యాక్షన్, కంటిన్యూస్ అంటే ఇప్పుడు కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి. అంటే ప్రజెంట్లో ఆల్రెడీ యాక్షన్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయి ఉండాలి, బట్ అది ప్రజెంట్లో కంటిన్యూ అవుతూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద జనరల్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై దిస్ హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. అంటే ఆల్రెడీ ఎప్పుడో ఒక వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అయింది, బట్ ప్రజెంట్లో కూడా స్టిల్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ కంటిన్యూడ్, అంటే ఆ యాక్షన్ అనేది లాంగ్ టైంతో కంటిన్యూ అవుతుంది. కాబట్టి హియర్ ద యాప్ట్ ఆన్సర్ ఈస్, ద యాప్ట్ ఆప్షన్ ఈస్ బి, హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. వై? బికాస్ లాంగ్ టైమ్ ఈజ్ ఎ కీ వర్డ్. సో టెన్సెస్లో ఫర్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ దే విల్ గివ్ యూ అన్ హింట్. ఆ హింట్స్ అనేవి మీకు తెలియాలి. బేస్డ్ అపాన్ హింట్స్ ఓన్లీ యూ విల్ రైట్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఏ టైప్ ఆఫ్ టెన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి అనేది మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తుంది అంటే ఓన్లీ ఇఫ్ యు నో ద హింట్స్. సో లాంగ్ టైమ్ అంటే ఈ కీవర్డ్ అనేది మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్కి మాత్రమే యూజ్ కావాలి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై ద ఆప్షన్ ఈస్ దిస్ హ్యాస్ బీన్ గోయింగ్ ఆన్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. నెక్స్ట్, if it dash the farmers will be happy.
So if it dash, the farmers will be happy. So if it dash, the farmers will be happy. So if it what? If it rains. So if it rains, so rains is the correct answer. ఎందుకంటే for he, she, it ki always we have to use S or ES form. Okay? Why? Because the general structure of simple present tense ఏంటంటే subject plus V1 plus S or ES plus object. ఓకే, బట్ అయినా ఇది కూడా టెన్సెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ కాదు. ఇది ఇఫ్ క్లాజెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్. ఆ ఇఫ్ క్లాజెస్లో ఇది టైప్ 1. ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్ అనేది ఫస్ట్ క్లాస్. సో ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్ అనేది ఫస్ట్ టెన్సెన్స్, ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ సింపుల్ ప్రజెంట్లో ఉంటే నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో ఉండాలి. ఇది కూడా టెన్సెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్ కాదు, బట్ రిలేటెడ్ టు టెన్సెస్. సో ఇఫ్ క్లాజెస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు యూ విల్ నో ఇది టైప్ 1 ఆఫ్ ఇఫ్ క్లాజెస్. సో ఇఫ్ క్లాస్ సెంటెన్స్ సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఉంటే దెన్ ద నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్ హియర్ farmers will be happy. Okay, so farmers is the subject and will be is a helping verb in simple future. Happy అనేది object. So shall or will plus happy. So ఇది simple future. ఇక్కడ వరకు ఒక సెంటెన్స్. సో ఇఫ్ ఇట్ rains, this is an independent clause. Farmers will be happy. This is an independent clause. This is a dependent clause. సో ఇది ఇఫ్ క్లాస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్. సో వీ విల్ హ్యావ్ ఎ డిపెండెంట్ క్లాస్ అండ్ ఇండిపెండెంట్ క్లాస్. డిపెండెంట్ క్లాస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ ఎ సబార్డినేట్ క్లాస్. సో ఇఫ్ ఈజ్ ఎ సబార్డినేట్ క్లాస్, దిస్ ఈజ్ ఎ ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్. సో ఇఫ్ క్లాస్ షుడ్ బి ఇన్ సింపుల్ ప్రజెంట్, దెన్ ద ఇండిపెండెంట్ క్లాస్ షుడ్ బి ఇన్ సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. ఇది ఇఫ్ క్లాజెస్కి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్. సో యాజ్ పర్ దట్ ఇది ఇఫ్ ఇట్ రెయిన్స్. సో రెయిన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు రెయిన్స్, ఎందుకు రెయిన్ కాదు? వై? బికాస్ హియర్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ హీ హాస్ గివెన్ రెయిన్ అండ్ రెయిన్స్. రెయిన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, రెయిన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ హీ, షీ, ఇట్ అనే సబ్జెక్ట్స్కి మాత్రమే మనం రెయిన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి. సో ఐ, వి, యూ, దే అనే సబ్జెక్ట్స్కి రెయిన్ అని యూజ్ చేయాలి. ఐ గో, వి గో, యూ గో, దే గో. బట్ హీ గోస్, షీ గోస్, ఇట్ గోస్. So that is why here the option is rains. So to make you confuse only wantedly, the option he has given rain and rains. Okay, so that is why it is rains. Why? Because the subject is it. For he, she, it we have to use S or ES form. Next, he does the work in 10 minutes. So he does the work in 10 minutes. So okay, he does the work in 10 minutes. So in 10 minutes he is going to complete the work. So in 10 minutes he is going to complete the work ante again it is which tense? Present tense or past tense or future tense or future tense. So in 10 minutes, so this 10 minutes is defining that this is a future action. So future action should be expressed in simple future. So structure of simple future is subject plus shall or will plus V1 plus object. I already told you. So that is why will complete. He will complete the work in 10 minutes because the work is not completed until past tense kaadu, and the work is not doing now. So only if the action is going on now, we have to express it in simple present tense or in simple past tense if it is a completed action. But it is a future tense. Why? Because in 10 minutes he is going to complete. So that is why the option is he will complete the work in 10 minutes. Okay. Next, he dash it if you ask him. So he dash him if you ask him. So ఇది కూడా if clauses కి సంబంధించిన సెంటెన్సే. సో I already told you here the sentence is if. సో ask అనేది V1 లో ఉంది అంటే ఇది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్. సో సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్ ఇఫ్ క్లాస్లో ఉంటే ఇక్కడ ఏం రావాలి? సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ రావాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్ దట్ ఈస్ ఇన్ సింపుల్ ఫ్యూచర్? will lend. So he will lend. So he will lend. This is a independent clause. Okay, so he is a subject, will lend. So subject, so will lend. Lend అనేది V1 simple future tense లో ఉంది. And here if clause is in simple present tense. That's the rule. If clause అనేది simple present tense లో ఉంటే obviously it should be simple future. So that is the rule. So this is the rule for the if clauses type 1 case ఇది. So that's why he will lend it if you ask him. So type 1, as per the type 1 rule, the answer is will lend.
Okay. So the next question. Mother dash now. So now, so this is the hint. I already told you, in every example they will give you the hints. They will compulsory give you the hints. Hint lekunda example undadu. Why? Because based upon that hint only we can express in which type of tense it is. So now, what did I say? What is a simple present tense? The action which is going on right now. So that is the simple present tense. So now is a word which is used only in simple present tense. So simple present tense structure enti subject plus V1 plus SRES plus object. So here, as per the verb, it should be in V1 and it should be in SRES. When it should be in SRES? Only if the subject is he, she, it. So here mother is a she. So for she, whether we have to use SRES or no, compulsory we have to use SRES. So the option is A. So mother rests now. So mother rests now. So this is the answer. So next question. 13th question? Yeah. Okay. So 13th question. She usually dash cards. So she usually dash cards. So here the subject is she. Here what is the hint again? So usually is a word which is used only in simple present tense. So usually, so that is the hint there. So usually అనే word ని మనం general గా simple present tense లో యూజ్ చేయాలి. So she. So again here the subject is she. Cards అనేది object. So she usually, so verb should be in V1 form and that verb should be in SRES form. So why? Because here the subject is she. So for she, he, sheet we have to use SRES form. So that is why she plays but not play. So is playing. In present it is continuing or no, it is not continuing. Plays, she plays cards, usually plays cards. Ante there is another deep explanation for simple present tense. There are many explanations for simple present tense. Simple present tense అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి అనేది ఒక టోటల్ క్లాస్ పడుతుంది. బట్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ, జస్ట్ లిజన్. ఫర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్, ఫర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ అంటే మనం జనరల్గా దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హూ రెగ్యులర్లీ గోస్ ఫర్ ఎ వాక్ ఐదర్ ఇన్ ద మార్నింగ్ సెషన్ ఆర్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ సెషన్, అండ్ ద ఎగ్జాక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఆఫ్ ఐదర్ ఈజ్ నాట్ ఐదర్, ఇట్ ఈస్ ఇదర్. జనరల్గా మనం జనరల్ యూజేజ్లో ఐదర్ అని యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈస్ ఇదర్. సో ఫర్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ హియర్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ ఈస్ అవర్ హ్యాబిట్. సో ఫర్ ఆల్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ the structure of the sentence should be in simple present tense. So cards ఆడడం అనేది తన యొక్క హ్యాబిట్ కాబట్టి as it is a habitual action, all habitual actions should be expressed in the simple present tense. I go for walk in the morning. So I go for walk in the morning అంటే నేను ప్రతిరోజు వాకింగ్ మార్నింగ్ పోతా, అది నా హ్యాబిట్. ఇట్స్ an habitual action. So for all habitual actions or all habitual actions should be expressed in the simple present tense only. So that is why here the option is place, because this is a habitual action. Okay, let's move on to the next question. When I first met him, he does painting. Very important. This is very important. So listen here. When I first met him, I is a subject. Okay, met. So what are the verb forms of met? Generally meet, met. Again meet. So meet, met, meet. Okay, generally these are the verb forms of meet. Okay, so meet V1, met V2, again V3 is also meet. When you have meet or when you have met, so met or meet, met, like that generally verb forms will be there. Met. Okay, so generally what will happen is here I first met him. I is a subject. Okay, met is V2. Okay, I met him. So subject plus V2 plus object means the first sentence is in generally which tense? Simple past tense. Ante when two actions are going on simultaneously అంటే రెండు యాక్షన్స్ ఒకటేసారి జరుగుతున్నప్పుడు ఇక్కడ what is the first action? When I first met him, this is one action.
అండ్ సెకండ్ యాక్షన్ ఏంటి, హీ డాష్ పెయింటింగ్. అతను ఏం చేస్తున్నాడు, అతను ఏదో ఒక పని చేస్తున్నాడు. అతను ఏం చేస్తున్నాడు, పెయింటింగ్ చేస్తున్నాడు. అంటే ఇక్కడ 2 యాక్షన్స్ కరెక్ట్ టైంలో జరిగినాయి. అంటే అతను పెయింటింగ్ చేస్తున్నాడు, అతను పెయింటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను కలిశాను. యట్ 2 యాక్షన్స్ ఆర్ టేకెన్ ప్లేస్ అట్ ద సేమ్ టైమ్. సో వెన్ 2 యాక్షన్స్ హ్యాపెన్స్ అట్ ద సేమ్ టైమ్, ద ఫస్ట్ యాక్షన్ వెన్ ఐ ఫస్ట్ మెట్ హిమ్, సో దిస్ ఈజ్ 1 యాక్షన్ అండ్ పెయింటింగ్ ఈజ్ 1 యాక్షన్. సో పెయింటింగ్ అనేది కంటిన్యూ. సో ఆల్రెడీ ఈజ్ పెయింటింగ్. సో దట్ షుడ్ బి ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఈజ్ వాస్ స్టడీయింగ్. He was studying already. అతను చదువుతున్నప్పుడు you met him. So this is the first action. He was studying. So this is the first action. He was studying is the first action. And the second action is you met him. This is the second action. అంటే ఇక్కడ 2 actions are taken place simultaneously. 2 actions ఒకటేసారి జరిగినప్పుడు the first action should be expressed in the past continuous tense. And the second action should be expressed in the simple past tense. So that is why met V2. So here the structure is I, subject, V2, object. So subject plus V2 plus object. So ఈ సెకండ్ యాక్షన్ ని మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వాస్ స్టడీయింగ్. హీ వాజ్ ఆల్రెడీ స్టడీయింగ్, వాస్ స్టడీయింగ్. ఇది పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో దెర్ ఈస్ ఎ గ్రేట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండ్ సింపుల్ పాస్ట్. సో ఫస్ట్ యాక్షన్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండ్ ద సెకండ్ యాక్షన్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్. సో దట్ ఈస్ ద రూల్ which you have to remember. So this is very important topic. ఈ టాపిక్ మీద మీకు చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ వస్తూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో. సో దిస్ ఈజ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ సింపుల్ పాస్ట్ వర్సెస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అంటే 2 యాక్షన్స్ జరుగుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ యాక్షన్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ అండ్ ద సెకండ్ యాక్షన్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, నోట్ ఇట్ డౌన్. నెక్స్ట్, సో ఐ డాష్ దట్ ఫ్లోర్, నౌ ఇట్ ఈస్ క్లీన్. సో నౌ అంటే నౌ అనేది జనరల్గా ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మనం, ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ సి ఐ డాష్ దట్ ఫ్లోర్ అంటే ఈ ఐ అనే పర్సన్ హీ హ్యాడ్ జస్ట్ డన్ ద వర్క్, హీ హ్యాడ్ జస్ట్ డన్ సంథింగ్ వర్క్. ఒక వర్క్ ఏదో తను చేసిండు, బట్ అది ఎప్పుడు అయిపోయింది, నౌ, ఇప్పుడే అయిపోయింది. అంటే ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్. సో వాట్ ఈస్ ద యూజేజ్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అంటే ప్రజెంట్లో ద యాక్షన్ యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్ జస్ట్ నౌ. జస్ట్ నౌ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ సమ్ యాక్షన్, దెన్ ఆల్ దట్ యాక్షన్స్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఇప్పుడే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ డిన్నర్ జస్ట్ నౌ. ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ డిన్నర్ జస్ట్ నౌ. సో జస్ట్ అనేది కీవర్డ్, నవ్ అనేది కీవర్డ్. ఆ జస్ట్ నవ్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం. సో జస్ట్ నౌ ఇఫ్ ఐ కంప్లీట్ ఎనీ యాక్షన్ జస్ట్ నౌ, దట్ సెంటెన్స్ షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్? సబ్జెక్ట్ ప్లస్ has or have plus V3 plus object. How can we understand that the sentence is in simple present, present perfect only? Why? Because he did something action. Okay, now it is clean. Now అంటే ఇప్పుడు క్లీన్ గా ఉంది అని చెప్తున్నాడు. దట్ ఈస్ ద హింట్. అంటే ఇంతకు ముందు క్లీన్ గా ఉందా, లేదు. ఆర్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లీన్, అసలు ఇక్కడ ఫ్యూచర్ సెంటెన్స్ గురించి ఇవ్వలేదు. సో హీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్, హీ హ్యాడ్ డన్ ద క్లీనింగ్ నౌ. అంటే ఇప్పుడే తను క్లీనింగ్ కంప్లీట్ చేసిండు కాబట్టి అది క్లీన్గా ఉంది. హీ హ్యాడ్ కంప్లీటెడ్ అన్ యాక్షన్ జస్ట్ నౌ. సో దట్ ఈస్ వై ఐ హ్యావ్ వాష్డ్. I have washed that floor, now it is clean. So have washed means he had washed, he had done the work just now. Just now the work is completed. So that is why I have washed that floor, now it is clean. This is present perfect tense. Okay? Next, let the letter be posted. ఇది కూడా జనరల్గా టెన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ కాదు. ఇది యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. అండ్ యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్లో కూడా ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ మనకి 4 టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ ఉంటాయి. ద ఫస్ట్ టైప్ ఈస్ అసర్టివ్ సెంటెన్స్, సెకండ్ టైప్ ఈస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్, థర్డ్ టైప్ ఈస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ అండ్ ద ఫోర్త్ టైప్ ఈస్ ఎక్స్క్లమేటరీ సెంటెన్స్. సో ఇది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. అండ్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో కూడా యాక్టివ్ వాయిస్ ప్యాసివ్ వాయిస్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్. This sentence is in passive voice. So let the letter. So let వచ్చినప్పుడు in imperative sentence లో let వచ్చినప్పుడు మనం కంపల్సరీ be యూజ్ చేయాలి. యాక్చువల్గా దీని క్వశ్చన్ ఏంటంటే post the letter.
దీని క్వశ్చన్ యాక్చువల్లీ పోస్ట్ ద లెటర్. సో యూఆర్ పోస్ట్ ద లెటర్. ఎవరు పోస్ట్ చేయాలి? దేర్ ఇస్ ఎ గ్రేట్ మీనింగ్ ఇన్ ద ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ దట్ యు ఆల్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పోస్ట్ ద లెటర్ అంటే యు అనే సబ్జెక్ట్ హిడెన్ అయి ఉంటుంది. ఇన్ ఆల్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్లో దేర్ ఈజ్ ఎ సబ్జెక్ట్, బట్ జనరల్గా మనం ఆ సబ్జెక్ట్ని రాయం. సో సబ్జెక్ట్ విల్ బి హిడెన్ అండ్ దట్ హిడెన్ సబ్జెక్ట్ ఈజ్ యూ. దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఆల్ ద ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్. స్విచ్ ఆఫ్ ద లైట్ అంటే ఎవరు లైట్ ఆఫ్ చేయాలా? నేనా, నువ్వా, పక్కోడా, ఎదురింటోడా, ఇంకెవడు? సో దట్ ఈస్ వై హియర్ there is an hidden subject and that hidden subject is you. So who should switch off the light or who should on the light? Okay, or bring me some water. Who should bring me the water? You should bring me the water. You should switch off the light. You should post the letter. So generally the question is post the letter. This is in active voice. So ఇది imperative sentence. So for this answer in passive voice is let and be should be used. Subject becomes object, object becomes subject. So post the letter. ఇది object position లో ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ let the letter be posted. సో పోస్టెడ్. సో సబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అయింది, ఆబ్జెక్ట్ సబ్జెక్ట్ అయింది. సో లెట్ వచ్చినప్పుడు కంపల్సరీ బీ యూజ్ చేయాలి ప్యాసివ్ వాయిస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్స్లో. సో దట్ ఈస్ వై హియర్ లెట్ ద లెటర్ బీ పోస్టెడ్. This is the answer. This is generally not related to tenses, but tenses is related to active voice, passive voice. మీకు tenses వస్తేనే active voice, passive voice sentences ని చేంజ్ చేయగలుగుతారు. మీకు tenses వస్తేనే direct speech, indirect speech సాల్వ్ చేయగలుగుతారు. So these are all the topics which are exclusively related only to the tenses topic. So base topic ఏంటి అంటే why here legendary in Lezend Classes why you are getting the topic related to tenses is the base topic is tenses. మీకు tenses వస్తేనే you can read, you can write, you can speak and you can solve the other grammar topics completely based upon the tenses. So that is why today we are having a tenses interaction class. Okay, so that is the answer. So the syllabus dash by the end of the March. So by the end of, so by the end of March ikkada by the end of అనేది ఒక hint and by the end of అనేది మనం future perfect tense లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. So what is the structure of future perfect tense? Subject plus shall or will plus have plus V3 plus object. So by the end of అనేది future perfect tense లో యూజ్ చేయాలి. So here what is the sentence which is in future perfect? So will have been completed. So will have been. So ikkada subject plus shall or will plus have plus V3 plus object. So completed is V3, shall have or will have we have to use in future perfect tense been. So idi kuda passive voice sentence. Okay, so the syllabus will have been completed by the end of March అంటే మార్చ్లో సర్టన్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో అది కంప్లీట్ అవ్వబోతుంది. సో ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఫ్యూచర్లో అది ఆ టైంకి కంప్లీట్ కావాలి పర్ఫెక్ట్ అంటేనే కంప్లీటెడ్. సో దట్ ఈస్ వై ద సిలబస్ విల్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్. సో ఇట్స్ ఎ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్, కంప్లీటెడ్. సో విల్ హ్యావ్ బీన్ కంప్లీటెడ్ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ మార్చ్. సో బై ద ఎండ్ ఆఫ్ అనేది కీవర్డ్. ఈ బై ద ఎండ్ ఆఫ్ అనేది ఫ్యూచర్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఓకే, సో మూవింగ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 18th one. He dash at this time tomorrow. Very good. Here you got the hint. Tomorrow. Tomorrow is in which tense? Future tense. So he dash at this time. అంటే ఈ టైంకి అతను రేపు ఏం చేయబోతున్నాడు. సో ఈ టైంకి అతను ఏం చేయబోతున్నాడు అంటే the action should be in a continuous form. Okay, it should be in continuous form in future. So tomorrow at this time what you are going to do? So he is going to do what? So he dash at this time tomorrow. He will be sleeping tomorrow at this time. So he will be sleeping at this time tomorrow. At this time in future the action should be in continuous form. Okay, so this is future continuous and the structure of future continuous tense is subject plus shall or will plus be plus V4 plus object. So shall or will be. So shall be or will be. So ikkada హీకి మనం విల్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి, ఓన్లీ ఐవికి మాత్రమే షెల్ యూజ్ చేయాలి. కాబట్టి హీ విల్ బీ అండ్ వర్బ్ షుడ్ బీ ఇన్ V4 ఫార్మ్. సో విల్ బీ స్లీపింగ్, స్లీపింగ్ ఇస్ V4. ఓకే,
సో దట్ ఈస్ వై టుమారో ఇస్ అ హింట్ మీన్స్ కంపల్సరీ ఆన్సర్ ఫ్యూచర్ టెన్స్లోనే ఉండాలి. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ టెన్స్లో ఉన్న ఆప్షన్ ఈజ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్, వాజ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ విల్ అనేది మాత్రమే. యు ఆర్ లక్కీ దట్ యూ గాట్ ఓన్లీ వన్ ఆప్షన్ విచ్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యూచర్ టెన్స్. సో వుడ్ అనేది కండిషనల్ పాస్ట్. సో ఇన్ దిస్ ఆప్షన్స్ దేర్ ఆర్ నో కన్ఫ్యూజన్ ఆప్షన్స్ ఫర్ యూ. సో ఆల్ ఆర్ different tenses. So there is only one option which is in future tense, that is will be sleeping. Okay, next. Many a fool dash so. So many a fool dash so. Think, thinks, will be thinking or would be thinking. The answer is thinks. Okay, many a fool thinks so. Thinks anedi generally we will use it in simple present tense. So here fool. So fool is what? It's a singular person. So fool anedi singular person kabatti. So for fool the verb form should be in SRES form. So SRES form lo undali because many a fool. So fool lo many. So personal kabatti thinks. So many a fool thinks so but not think. Thinks. So it's a present tense. So thinks anedi vaadali manam. Okay, so that is the answer for this 19th question. And yes, very good, again you got the hint here. I dash since last Sunday. So since last Sunday. Since అనేది జనరల్గా మనం ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో కానీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో కానీ యూజ్ చేయాలి. మీన్స్ సిన్స్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఇస్ జనరలీ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఆర్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్కి సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? నో. హౌ క్యాన్ ఐ సే దట్ దేర్ ఆర్ నో ఆప్షన్స్? వై? బికాస్ ఇన్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ the verb should be in V4 form. But do you find any option with V4 form? Obviously no. So then since is a word which is used in present perfect. So the structure of present perfect we have to use here. So what are the helping verbs that are used in present perfect tense? Has or have. So has or have, we have only one option, that is have, not met. So met, I already told you, meet is V1, met is V2 and met is also V3. So that is why have not met. So I have not met since last Sunday. So since is the keyword we have to consider, and since is used only for present perfect tenses or present perfect continuous tenses. Okay, so that is the answer. Next, there dash no lamps in that village. So there dash no lamps in that village. So there dash. So there dash no lamps in that village. So the answers are is, was or were. So generally is, are in which tense we have to use? In present tense. Was, were in which tense we have to use? In the past tense. So okay, there are no lamps in that village ante present tense ఇప్పటికీ కూడా ఆ విలేజ్లో ల్యాంప్స్ అనేవి లేవు. ఒకవేళ దేర్ వర్ నో ల్యాంప్స్ ఇన్ దట్ విలేజ్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్? అప్పట్లో ఆ విలేజ్లో ల్యాంప్స్ లేవు. మీన్స్ if the lamps are not there, if the lamps were not there previously, then we have to use were. Okay, why we have to use were? Because here lamps is a plural one. So for plural subject we have to use a plural helping verb. Okay, and for singular subject we have to use singular helping verb. So present also there are no lamps, so that is why there are. So there are no lamps, or we have to use, it is not singular. Okay, that is why we should not use is. So was, were అనేవి past tense లో యూజ్ చేస్తాం, is, are అనేది present tense లో. So is అనేది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? Only for singular subjects, and are is used for plural subjects. So that is why here there are no lamps in that village. In present also, as there are no lamps in that village, so that is why as it is a plural subject we have to use are. There are no lamps. Next, so I dash him only one letter up to now. Up to now, up to now ante ippati varaku. So ippati varaku means what? Present perfect. So present perfect, I dash him only one letter. So I have sent. So have is a helping verb, sent is V3, send is V1, send is V1, sent,
V2 and V3 forms. So V2 and V3. So I have sent him only one letter up to now. Present perfect means in present the action is completed. So up to now is a keyword which is used in present perfect tense. Up to అనే word present perfect tense లో మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో present perfect tense లో యూజ్ చేయాలి అనే హింట్ మనకు వచ్చింది. సో then what is the structure of present perfect tense? We already know. So here what is the option which is only in present perfect tense? Have sent. See here, to confuse you, he had given past perfect. బట్ పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లో హ్యాడ్ సెంట్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్, బట్ అప్ టు అనేది కీవర్డ్ మనం ఓన్లీ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేస్తాం, పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్లో కాదు. సో దట్ ఈస్ వై ద ఆప్షన్ ఈస్ హ్యావ్ సెంట్ బట్ నాట్ హ్యాడ్ సెంట్. This is past perfect, this is present perfect. So how to analyze that what is the keyword they have given in the question? Up to. So up to is a word which is used in a present perfect tense. So that is why here I have sent him only one letter up to now. So that is why have sent is the apt answer. Next, I dashed since yesterday. Yesterday, very good. So yesterday అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, అండ్ సిన్స్ అనేది ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో ఎస్టర్డే అనేది జనరల్గా ఓన్లీ ఇన్ పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఇక్కడ సిన్స్ కూడా ఇచ్చిండు. సో సిన్స్ అనేది ఓన్లీ వి యూజ్ ఓన్లీ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ ఆర్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. కాబట్టి హియర్ సిన్స్ అనే కీవర్డ్ మనకి ఇచ్చింది కాబట్టి సిన్స్ ఈజ్ ఎ కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్. సో యాజ్ పర్ ద ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ వీ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ బి, హ్యావ్ నాట్ ఈటెన్. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ నెగటివ్ సెంటెన్స్. So I have not eaten since yesterday. So since is a keyword. So as per the keyword, here we have to check the options. So present perfect tense, negative sentence. So I have not eaten since yesterday. So that is why the option is B. హ్యాడ్ నాట్ ఈట్. ఇక్కడ హ్యాడ్ వచ్చినప్పుడు వర్బ్ ఫామ్ అనేది V3లో ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వై దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ రాంగ్. ఓకే, డిడ్ నాట్ ఈట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఎస్టర్డే ఉంటే ఐ డిడ్ నాట్ ఈట్ ఎస్టర్డే, ఇక్కడ సిన్స్ లేకుండా ఎస్టర్డే ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ ద ఆన్సర్ విల్ బి డిడ్ నాట్ ఈట్. వై? బికాజ్ ఎస్టర్డే ఈస్ ద కీవర్డ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ ఓన్లీ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్. బట్ ఇక్కడ సిన్స్ కూడా ఇచ్చిండు. సిన్స్ ఇచ్చిండు అంటే కంపల్సరీ అది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ అయినా ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ అయినా కావాలి. సో కాబట్టి డిడ్ నాట్ ఈట్ అనేది, డిడ్ అనేది మనం జనరల్గా సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అండ్ ఎస్టర్డే అనేది కూడా ఓన్లీ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేస్తాం. బట్ హియర్ వీ గాట్ అన్ ఎక్స్ట్రా కీవర్డ్ దట్ ఈస్ సిన్స్. సో దట్ ఈస్ వై డు నాట్ ఈట్, డూ ఆర్ డస్ అనేది సింపుల్ ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, డిడ్ అనేది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, అండ్ హ్యాడ్ తర్వాత ఆల్వేస్ ద verb should be in V3. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏ రాంగ్. సో ద ఓన్లీ కరెక్ట్ ఆప్షన్ is have not eaten, which is a negative sentence. Okay, that is the keyword. Next, Kolkata dash the capital of India. Now what is the capital of India? Delhi. So present the capital of India is Delhi. మరి కోల్కతా ఎప్పుడు క్యాపిటల్ అంటే పాస్ట్లో. సో హియర్ లెట్ us చెక్ ద పాస్ట్ ఆప్షన్స్. ఈజ్ అనేది ప్రజెంట్ టెన్స్లో యూజ్ చేస్తాం, హ్యాజ్ అనేది ప్రజెంట్ పర్ఫెక్ట్, హ్యాడ్ బీన్ అనేది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ వీ హ్యావ్? పాస్ట్ టెన్స్లో, పాస్ట్లో ఇండియాకి క్యాపిటల్ కోల్కతా. సో దట్ ఈస్ వై ద ఓన్లీ ఆప్షన్ విచ్ వీ హ్యావ్ ఫర్ ఇస్ వాస్. Kolkata was the capital of India. Past. So that is why. So ikkada past ki sambandhinchina action only was. Next, 25th one. So born in 1970. So born in 1970. So born in 1970. Generally this is an year. So I am born in 1970. I have been born. I had been. జనరల్గా హ్యావ్ బీన్ హ్యాడ్ బీన్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం? కంటిన్యూస్ ఫామ్లో యూజ్ చేస్తాం. మనం ఒకటేసారి పుడతామా లేకపోతే పుడుతూనే కంటిన్యూస్గా పుడతామా? we will born only once, right? So it is not in a continuous form. So generally have been, had been are used for continuous form. So generally you can remove this option B and then option D. So obviously now two options are deleted and two options are there. So then am use jala, was jala. So here is the confusion. So I am born in 1970 or I was born in 1970. 1970 is already a completed year.
Okay, so we are in 2021, so that is a past action, 1970. So for past actions, what we have to use? Was. So the correct option is was. I was born in 1970. Okay, so that is the answer. Next, they dash and use. So here comes the hint. I already told you, by the end of. By the end of should be used in which tense? Future perfect. So future perfect will build, wrong. Endukante ఇది simple future. Would built, conditional past, wrong. Would have built kuda conditional past. Would, could, should ఇవన్నీ conditional past tense లోనే యూజ్ చేస్తాం. Okay, so then what is the answer? Will have built. So shall or will plus have plus built. So build is V1 and built is V2 and built is also V3. So I already told you, by the end of a word, future perfect yokka hint. Already we have got the examples previously. So by the end of is the hint what we got here. So by the end of should be used in which tense or in which type of tense? In future perfect tense only we have to use. So there also the option is related to future perfect. So here also will have built. So this is the correct answer. Will have built. So that is the future perfect. So future perfect lo they have built and used by the end of next November. Ante next November kalla aa illu anedi construction complete అయిపోతది. In future perfect ante perfect antene completed action. So when that is going to be completed? In future. So that is why it is future perfect. So by the end of next November, the construction of the house will be completed. So they have built. So they have built a new house by the end of next November. Next, he dash it if it is possible. So if it is possible, same if clause. If it is possible, simple present tense. So obviously ikkada simple future tense ravali. So simple future tense is he will do if it is possible. Why? Because if it is possible అనేది simple present tense లో ఉంది. ఇది if clause. So ఇదొక sentence. If clause లో two sentences ఉంటాయి. One is independent clause and the other one is dependent clause. If it is possible, what is possible? This is an dependent clause or subordinate clause. So this sentence depends on this. So what is he will do? Tanu chestadu. Will do. Do is a verb. So that is why this is an independent clause and this is a dependent clause. So this sentence should be expressed in simple future and this sentence should be if clause sentence simple present tense lo undali and main clause anedi simple future lo undali. So this is related to if clause. So simple future. So here the answer is will do. He will do it if it is possible. Okay. Next, 28th one. I dash from class tomorrow. I dash class from tomorrow. So from tomorrow, again we got the hint. Tomorrow is what? It's a future action. So for I in future we have to use shall or will? We have to use only shall. So shall మీద ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి? Two options ఉన్నాయి. So let's remove option B and option D. So now let us finalize whether it is option A or option C. I shall from tomorrow. From అనేది జనరల్గా మనం కంటిన్యూస్ ఫార్మ్స్కి యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, I am teaching English grammar from 8:30 p.m. to 9:30 p.m. So it's a continuous action. So from అనేది continuity అనేది explain చేస్తుంది. So here the action should be in complete continuity state. So I shall be absent from class tomorrow. I shall be absent from class tomorrow. So shall be absent is the answer. 28th one. Okay, for I we have to use only shall. Okay, so that is why shall be absent. Why? Because from indicates that it is a continuous action. The action is been in continuity. Next, 29th one. He dashed the door for 2 hours. Very good. Again repeated. I already told you. Here, when we reached there, this is simple past tense. Again here two actions are taking place at the same time. So when the two actions are taking place at the same time, what should be in which tense should be the first action? First action should be in
past continuous tense. So this is the first action. This should be expressed in past continuous tense, and this is the second action. So this should be in simple past tense. So we, subject, reached, V2, there, object. So subject plus V2 plus object. ఇది సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ లో ఉంది. ఓకే, సో ఈ సెంటెన్స్ ఎందులో ఉండాలి? పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ లో ఉండాలి. సో హియర్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ఇస్ వాట్? వాస్ పెయింటింగ్. హీ వాస్ పెయింటింగ్ ద డోర్ ఫర్ 2 hours. సో మీన్స్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యాక్షన్ ఏంటిది? తను పెయింటింగ్ ఆల్రెడీ 2 hours నుంచి చేస్తాడు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ యాక్షన్. సో ఆల్రెడీ ఐ టోల్డ్ యూ దట్ ఫస్ట్ యాక్షన్ వెన్ ద 2 actions are taking place simultaneously or at the same time, so the first action should be expressed in past continuous tense and the next action should be expressed in the simple past tense. So we reached there. So by that time what he was doing? He was painting the door for 2 hours. So that is why this should be expressed in past continuous tense. So will be painting is future continuous tense. Had been painting is past perfect continuous tense. Is painting is present continuous tense. So present continuous tense we will use for a shorter period of time, and will be painting is future continuous, and had been painting is past perfect continuous. But here the relation is 2 actions are taking place. When 2 actions are taking place, the second action should be in simple past tense and first action should be in past continuous tense. So that is why was painting is the answer. Next, the girl asked what? So the girl asked what? Asked. So asked is what? Asked is a completed action. The girl asked what had happened. So the answer is C, option C. What had happened? The girl asked what had happened. So why it is had happened? Asked means already she asked. So what she asked? This is in simple past tense. So this is the relation between simple past tense to past perfect. So past perfect, what had happened? Here 2 actions are completed. Had happened, had plus V3 past perfect tense to use చేస్తాం. Here also there are two actions. The girl asked. So what did she ask? What had happened? ఏమైంది అని అడిగింది. So ఏమైంది? What had happened? Had happened అనేది past perfect tense లో we should express, and the girl asked. The girl is subject and asked is V2. So subject plus V2. This is in simple past tense, and here the relation is between simple past and past perfect. So that is why what had happened. Here had happened is the answer, but not the other options. This is the relation between simple past and past perfect. Okay? So see here, the options are not given in past continuous form. So previously what happened? We have discussed about past continuous versus simple past. So ఇక్కడ past continuous tense లో మనకేమైనా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయా? No, there are no options which are in past continuous tense. Kabatti there is a relation between simple past and past perfect. This is also one relation. Kabatti here we have used past perfect tense. Why? Because the options are not given in past continuous form. So now there is a relation between simple past and past perfect. Okay? Now, a pair of gloves. Gloves అనేది సింగులర్ సబ్జెక్టా ప్లూరల్ సబ్జెక్టా? ఇట్ ఈస్ ఎ ప్లూరల్ సబ్జెక్ట్. ఏ పేర్ ఆఫ్ గ్లౌస్. సో ప్లూరల్కి మనం ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఈజ్ యూజ్ చేయాలా, వాజ్ యూజ్ చేయాలా, హ్యాస్ సీన్ యూజ్ చేయాలా? ఇక్కడ ఏ పేర్ ఆఫ్ గ్లౌస్ డాష్ లయింగ్ ఆన్ ద ఫ్లోర్. Dash lying on the floor means is used for singular subject. So this is wrong. Okay? So was is also used for singular subject. So that is why this is also wrong. Has seen. Has seen అనేది present perfect. So what is the option? Only are. A pair of gloves are lying on the floor. Are lying on the floor. The gloves are there on the floor. So gloves is plural. So for plural we have to use plural helping verb. So that is why a pair of gloves are lying on the floor. That is the answer. Next one. This paper dash twice a week. This paper dash twice a week. So this is twice is a keyword. So as I already told you, this is an habitual action. Habitual action. Habitual action ante twice a week. Ante in a month, for in every month
twice means 2 times it will come. That is a habit. So all habitual actions should be expressed in which tense? They should be expressed in a simple present tense. So paper is what? It. So it should follow what? SRES form. So appear is V1. So to this V1 what we have to do? We have to add SRES. So what is the correct usage here? ES we have to use. So this paper appears twice a week. Why it is appears? Why? Because it is a habitual action. All habitual actions should be expressed in simple present tense, and as the subject is it, so it should follow SRES. So as per the word, we have to follow ES. Okay? Is it clear? Next question. Ice dash cold. So has been cold, was cold, had been cold, ice is cold. So every time ice will be cold. So ice is cold. So ice is cold. Always it will be cold. So for scientific facts and for generally for facts, science facts aina kavachu, maths facts aina kavachu, the sun rises in the east. It's a universal truth. So for universal truths, science facts, maths facts, or for all other facts like habitual actions, so always we have to use simple present tense only. So ice will be always cool. It's a fact. So that is why ice is cold is the answer. Ice is cold. Okay. So next one. 34. Look. So now is a keyword which generally we have to use in simple present or in present continuous. So here the examples are related to continuous form only. So there is no simple present tense. So now is a keyword which is used in present continuous tense also. So that is why in present continuous tense we have to use. So in present continuous tense, as per the structure, it is. The structure of present continuous tense is subject plus am, is, are plus V4 plus object. So he is talking. He is talking. Why? He. So for he, she, it, we have to use only is. He is, she is, it is. Okay. So he is, and verb form should be in V4. So that is why the correct answer is talking. So look, he is talking now. Okay. That is the answer. 35. Men dash to abolish wars up to now. Men dash to abolish wars up to now. Abolish and general meaning enti? Abolish means to remove. To remove. That is the meaning of the word abolish. So men have up to. Here we got the hint. Up to should be used in which tense? Present perfect tense. So present perfect tense, have never managed. So men have never managed to abolish wars up to now. Okay. So have never managed. So never is also used to express the negativity of the sentence. Now also used to express negativity only. So men have never managed to abolish wars up to now. So here what is the hint we got? Up to. So up to is a keyword which is used in the present perfect. So have managed. Have plus V3. Never is a negative word. Next. I dash, sorry. 50 kada దగ్గర Okay. So I dash sorry that I had hurt you. So I had hurt you. This is in past perfect tense. So I already told you past perfect here. Ikkada I am sorry. I am sorry that I had hurt you. So I was sorry. The option is I was. So here we got past perfect. So past perfect tense vaste generally what we have to do? We have to use simple past tense. So the answer is was. So I was sorry that I had hurt you. Why? Because here this is also in past perfect. So in past perfect we have to use simple past. So I was sorry that I had hurt you. Next, the dog dashed her on the ankle while she was catching it. Same word. Here also see. She was catching it. This is in past continuous tense. She was catching it in past continuous tense.
సో పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్లో ఉంటే మనం ఏం యూజ్ చేయాలి, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ యూజ్ చేయాలి. సింపుల్ పాస్ట్ వర్సెస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. సో క్యాచింగ్ ఇట్, షీ వాస్ క్యాచింగ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. సో బైట్, so bite is V1 form and bit is V2 form and bitten is V3. So bite, bit, bitten. So what is V2? Bit. Why? Because this sentence should be in simple past tense. So what is here? Bit is V2 form of bite. Kabatti ikkada biting. So she was catching it. The dog bit her on the ankle. So ikkada varaku oka sentence. So this sentence should be in simple past tense. Why? Because she was catching it. That sentence is in continuous form. When it was in continuous form, in past it is continuous form. So past continuous unte manam simple past use cheyali. So that is why the dog bit her on the ankle. So bit is the V2 form of bite. Next, what does she yesterday? What does she yesterday? So yesterday is a sentence, is an keyword which is used only in simple past tense. So simple past tense lo ఇది interrogative sentence. So simple past tense lo interrogative sentence ki manam em use chestam, did use chestam. So yesterday is a keyword which is used only in simple past tense. So what did, so ikkada do vastadi. Enduku ante whenever we use did, always the verb form should be only in V1. This is the major mistake where many of the students, many of the teachers or many others will commit a mistake. When did you went to school yesterday antaru, that is 100% wrong. Or when did you ate your lunch antaru, or when did you completed your work antaru, that is 100% wrong. When did you complete the work, when did you go to college, when did you go to Goa. So whenever did comes, always verb should be in V1. So do is V1, did is V2, done is V3. So that is why as the verb should be in V1, whenever we use did, always verb should be in V1 form. So when did he do, sorry, what did he do yesterday? So this is the answer. Next, neither he nor I. So I, so for I, what is the general helping verb we use? Only am. I ki am ane helping verb use chestam. Kabatti neither he nor I am going home. So am, ikkada I is going, I was going, I have been. So generally neither he nor I am going home. అంటే నైదర్ అనేది దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ నెగటివిటీ ఆఫ్ ద సెంటెన్స్. అంటే నైదర్ హీ నార్ ఐ అంటే ఇద్దరిట్లో ఎవరం కూడా హోమ్కి వెళ్ళట్లేము. సో నైదర్ హీ నార్ ఐ యామ్ గోయింగ్ హోమ్. ఐ యామ్ గోయింగ్ ఈజ్ ఇన్ present continuous tense. Here the verb is in V4. So I am going. So I am going. So that is why am, but not have been. Have been అనేది కూడా continuous form. But I am going now. హోమ్ అనేది మనం వి విల్ గో ఇన్ ఎ షార్ట్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. రోజుల కొద్ది మనం వి వోంట్ ట్రావెల్ టు అవర్ హోమ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ వై హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ ఈస్ ప్రజెంట్ కంటిన్యూస్. సో దట్ యాక్షన్ విల్ టేక్ ప్లేస్ ఫర్ ఎ షార్టర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. And neither nor, see this is the general usage. Whenever neither comes, we have to use nor. Compulsory we have to use nor. This is a correlative conjunction. Okay, next 40. The shoes dash almost worn out now. Worn out. So the shoes are, so the shoes are almost worn out. So are, the shoes are almost worn out. So almost అనేది keyword మనకు. So when they are worn out అంటే in the present, almost worn out. So we have to use present. So that is why the shoes are almost worn out. So we have to use are. Why? Because shoes is a plural subject. So for plural subject we have to use a plural helping verb. Here plural subject. So plural subject takes a plural helping verb. The shoes are almost worn out. Next 41. He dashed the news. He is upset. So he dashed the news. He is upset. Has just heard. He has just heard the news. Okay. So that is why he is upset. When he is upset, ippude upset ayendu. So in present completed action. So that is why he has just heard the news. He is upset. Hears, wrong, heard, V2, had heard. Ivanni past. This is simple past, this is past perfect, and this is simple present. But here two actions are there. He is upset,
So he does the news. He has just heard the news. He is upset. That is why has just heard. Has heard. Present perfect tense. So how long? Long వచ్చిందంటే what is the hint we have to get? That it is present perfect continuous tense. Present perfect tense means what? Present perfect continuous. So in present perfect continuous we will use have been. Why? Because what is the structure of present perfect continuous? Subject plus has or have plus been plus V4 plus object. Okay, so that is why this is have been. He long 42. He long have you been wearing? Have, here we are, right? Been wearing. Have you been glasses? How long you have been wearing glasses? In that form also you can say here, he long have you been wearing? Have you been wearing? Have you been wearing? Have you been wearing glasses? He long have you been wearing? Actually this is not he. How long this is? This is wrong. How long have you been wearing glasses? This is not he. It might be a printing mistake. So this is how long. How long have you been wearing glasses? That is the answer. Next, 43. So he had a bad fall. Had fall. Okay. So had fall. He had a bad fall while. So here we have to use a past continuous tense. So had fall. Okay. So had fall is generally fall, fell, fallen. He had a bad fall. Fall అంటే ఇక్కడ generally it's not a verb, it's a season. Generally when you go to abroad we generally say fall or spring. Are you going to abroad for fall or are you going to abroad for spring? So he had a bad fall. So this is generally a season. So while, so this should be in a past continuous. So was repairing. He had a bad fall while he was repairing his roof. So was repairing, this should be in past continuous tense. So next 44. If I dash there, I would kill him. So if I dash there, if I were there, I would kill him. ఇది if clauses లో third type. Okay, if I were there అనేది completely imaginary case. Okay, in if clauses there will be 3 types. So ఇది if clauses లో one of the type. In that, if I were there, I would kill him. So for this best example I would say is, if I were a prime minister, I would abolish the exams. And am I prime minister? No. If I were a prime minister or if I were a bird, I would fly. So were is used if I were a bird. If I were a bird means you are imagining there, but you are not the bird. You are just imagining as if you were a bird. So generally past tense లో మనం I అనేది was అనే helping verb తో యూజ్ చేయాలి. అంటే I was teaching grammar. So that is general real action. I was teaching grammar ante in past continuous you are teaching grammar, but in past tense I were. So I were anedi when we will use ante I were anedi past. So past lo if it is an imaginary case ante generally were anedi imaginary case lo maatrame were use cheyali. So that is why if I were there I would kill him ante nu atanni champaledu, you did not kill him, you are not there, only there. So I would kill him. So would, this is a main clause and this is if clause. So in if clause this is one type. In imaginary cases for I you have to use were. And here the sentence in the main clause should be conditional past lo untadi. Why? Because would is conditional past and kill is V1. So conditional past tarvata 100% we have to use only V1. So that is the case. Next 45. They dash to marry next month. Next month. Again here we got the hint. They are going to marry next month. Would go, wrong. They will go to marry next month. That is wrong. They are going to marry. And then they are going to marry. Are going. So are going to marry next month. So generally actually next month is a hint of future tense. But here we have used are going which is used in present tense.
So they are going to marry means sometimes simple present tense is also called as progressive. అంటే simple present tenses examples sometimes it will express about future tense. For example, he goes to Hyderabad tomorrow. He goes to Hyderabad tomorrow అనేది he goes to Hyderabad, generally the structure of the sentence is in simple present tense, but it is expressing about the future tense. So in the same way here, they are going to marry, are going to marry. So are going to marry generally expresses the future, are going to, okay, generally it expresses the future. So that is why they are going to అనేది యూజ్ చేస్తాం for future. So they are going to marry next month is obviously future only. So this is a special case actually. So they are going to marry next month we have to use. Next, it dash by next month. So by, so here we got by. So whenever we got by or by the end of, what I told you, we have to use a future perfect. So here the option is only will have been stopped, will have been, future perfect, will have been stopped. So stopped, so will have been stopped, it will have been stopped by next month. So by is generally used in future perfect tense. So will have plus V3. So been is used, that's a passive voice. So it will have been stopped by next month. So future perfect tense there we have to use. Next, I dash in the concert tomorrow. Tomorrow is the hint which is used only for simple future tense. So simple future tense structure is will sing. Why? Because I will sing. So generally actually for I we have to use shall. But in the modern English, if we are doing it compulsory, if you are going to do that action, then there is no difference between will and shall. In the old or in the medieval period of English literature, generally I or we, for I or we have to use shall. But in the modern English, generally there is no differentiation between will and shall. So shall is used for may or may not cases, okay, and will is used for compulsory cases. So here compulsory is going to sing, that is why I will sing in the concert tomorrow. So will sing, he is compulsory singing. So tomorrow is a hint which is given or that is used for simple future. So that is why the option is will sing. Seeds dash in the month of October. So seeds dash in the month of October. So seeds sow in the month of October, are sowed in the month of October, sowed in the month of October, or were sowed in the month of October. The answer is are sowed. Seeds are sowed. So are sowed in the month of October. In the month of October. So are sowed. This is also a passive sentence. So passive sentence kabatti ikkada sowed anedi V3 lo undi. So sowed and this all other options are wrong. Why? Because this is a passive sentence. So seeds are sowed in the month of October. For this generally what is the active voice question? Sow the seeds. So sow the seeds. So sow the seeds. So seeds are sowed. Seeds are sowed. Subject becomes object, object becomes subject. Kabatti ఇది active voice passive voice sentence. So seeds are sowed in the month of October. Generally idantha object. But before that subject is what? Sow the seeds. Sow the seeds is active voice. But for that passive voice is what? Seeds are sowed. This is also imperative sentence. Imperative sentence, active voice question. So for that passive voice is seeds are sowed. So that one. Next, 49. The fat merchant possesses. So possessed will possesses. So possesses అంటే possessive means I have or I possess a bike. I possess a bike means what? I have a bike which is of my own. So for possessiveness we have to use the fat merchant possesses 2 lakh of rupees. అంటే అతని దగ్గర 2 లక్షల రూపాయలు ఉన్నాయి, కలిగి ఉన్నాయి. So that is కలిగి ఉండడం means possesses. So the fat merchant possesses. ఎందుకు possess కాదు? Why? Because fat merchant means what? He. So for he what we have to use? SRES form. Obviously we have to use SRES form. For he sheet we have to use SRES form. So possess కాదు. I possess, you possess, they possess, we possess.
but he possesses, she possesses, it possesses. So that is why here the option is possesses but not possess. So generally we can delete that options very easily. The last and final question of today's interactive class for the topic tenses. So he does the coming match. He does the coming match. So let us see the option. Will win. When we will use will win ante compulsory tanu win aitadu antene we have to use will win. Would win. Would win is used for conditional past. Wins is used ante India wins the match. For newspaper headlines, so for newspaper headlines also we have to express, and already today match is going on. For example, today the match is going on between IPL 2020 is going on. So today SRH versus Mumbai is going on. So today some team will win. Let us think that as we are all Hyderabadis, so let us win or let us support to SRH. So today if SRH wins, tomorrow in newspaper what it will come? SRH wins the match, it will come. Means for newspaper headlines we have to use simple present tense only. But here what is the sentence? He does the coming match. Ante he may win, he may not win. So that is why the correct option is he may win the coming match. He may win the coming match. So may is used for may or may not chances, 50-50 purpose. So that is why here the option is he may win the coming match. So the option is may win. So by this today in our YouTube live interactive classes of Lezend, so we have successfully completed the tenses topic. So I hope so you have learnt the key concepts, how to identify the keyword in the tenses topic. So if you identify the keywords, then you can easily identify in which structure of the sentence you have to attend or you have to put the option correctly. So I hope so you have enjoyed the classes. So do join or do register for Lezend online classes and become or you be in a legendary position in your profession. Thank you so much. Thank you, sir. Good evening all. So almost 1 hour 45 minutes నడుస్తుంది సెషన్. ఆల్మోస్ట్ 50 క్వశ్చన్లకు 1.5 అవర్ పట్టింది. సో మీరు కూడా సో క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, మీకు కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి కాబట్టి టైం పడుతుంది. సో సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ ఇలాంటివి తప్పకుండా వినాల్సి వస్తుంది. సో కొంతమంది ఏమో స్లోగా చెప్పమనడం, కొంతమంది ఏమో స్పీడ్గా చెప్పండి సార్ అయిపోవాలని అనడం, ఇవన్నీ కూడా చూసాము. సో ఆల్రెడీ మీరు